It's a wonderful sunshine day. Oh, very good because I have to repair my hair. Oh, today is a beautiful sunshine day in a Polish province, and here is a family gathering. This is my relatives, sisters of my mother. Oh. This is a custom already in Poland. So, try ko lang yung with cheese daw. First time ko lang kaya ng with cheese. Hot? Yeah, it's hot, but maybe you take plato. Delicious. No? Now glad who first finished the middle. Another baby. Come on, because I'm laughing. Para nakikita saan tayo magpunta yung tipong kahit But did you saw who was faster eating kiss? Who was more hurry to kiss? Się śmieje, bo widać to szybciej, jej się bardziej śpieszy do pocałunków. Się śmieje. Zobaczcie, look how's the yummy meat. A ty możesz coś dostać? Oh, I like with cheese. Delicious. Nie możesz dostać. Yeah, delicious, right? Pyszne. Yummy. In Polish language, pyszne means delicious. Oh, it's much. Oh, and this is another sister of my mom. Hello, madam. Ja mówię do Wojtka, takie słodkie, żebyś go do usta Marzena. This is a Marzena. Means a dream. Her name means dream. Dream name. Takie ostre. Dream girl. Real? Reality. Spice, papryka, You don't know what is the reality because you are dream. spice. A tam Yeah. to co to jest? Sezamowy? A to chyba musztarda. Sezamowy. Sos sezamowy. Sezamowy jest słodki, taki trochę. Nie, tak, wolę Ale jest ten smaczny. Cezara, bo Do you like this sesame sauce? You ten remember? to jest Yummy? spice. Tak. Może też ketchup. Spicy? Which one is spicy? The American. Yes, my mayonnaise. American spicy. We testing Ale chcesz Many na może tego sauces? Cezara, dobry. my favorite is sesame sauce. A, ale coś tam Sweet but delicious. serem There is also American sauce, spicy. Spicy with chili. Mały, to jest za duży. And Caesar sauce, a little bit sour for salads. Nie, może iść do mnie, bo on chce do mnie. O, And puść, kochanie. there is also a homemade mayonnaise made by Jenny Glenn. Hi guys! Ngayon ay napakaganda ng panahon. Kasi ibang-iba dito sa Poland kasi napaka mahalaga, valuable nila ang klima dito. And unlike sa Pilipinas na talagang pinagsawaan yung init, dito talagang special occasion. Kaya ito daw yung pinakamainit na araw sa unang taon, 2026. Kaya ang mga tao ay nag-gathering sila. At ang tradisyon nila kapag ganitong panahon, lalo na pag unang araw na mainit, is nag-ihaw-ihaw sila. Yan, sa Bisaya pa nagsugba-sugba. And gathering na rin sa mga friends and relatives. So, pati ako tuwang-tuwa kasi siyempre ilang buwan ang lamig. Kaya ito, natutuwa na rin ako na may ganitong klaseng klima. So, ngayon is 32 degrees Celsius. Parang Pinas na rin, Surigao. Iwan ko lang sa Maynila, parang napaka-init siguro sa'yo. Yan. Ayan to. Siguro familiar na kayo sa mga relatives, Antony, Asya. Ayan si Mami Lila, si Binan, ito si Mrs. Baka nakalimutan nyo na kasi sa tagal namin na hindi nagpa-vlog. Si Arik, ito si Milka. Hi Milka! Si hi! Si hi! Nye, wala sa mood. Ito si Margina. Ayan si Paulinka.
Ay, ito si very cute. Oh, this is my dream dog. Come. Rene? Bernie, hi Bernie. Come, look si Bernie, oh. Pakita ko sa inyo si Bernie. He's very cute. Hi Bernie. Hindi ko alam kung anong variety. Variety. Breed nito. Paulinka, hi. Paulinka. Ayan si Paulinka. Kanay ko. I'm not interested, my mom. Okay, yeah. I edit. Ma? Je czy nie? Jak się opluje, to nic. This is what we usually do every sunny day here in Poland. We gather outside with our family and relatives, grill some meat, enjoy good food, laugh together, and simply spend quality time with the people we love. The weather here is really beautiful during sunny days, especially after the long cold months. That's why whenever the sun comes out, everybody wants to stay outside and enjoy the moment. For us, these simple family gatherings are very special. But honestly, there is one thing I really miss from the Philippines, and that is fresh kinilaw. Oh my goodness, it's so yummy, especially kinilaw made with malasugi fish. I really miss that taste. For me, it's even more delicious than sushi. The freshness of the fish mixed with vinegar, ginger, onions and spices, it's just unforgettable. Every time I think about it, I can almost taste it again. Sadly, here in Poland, it's almost impossible to find fresh fish like that because we live very far from the sea. Sometimes we can buy fish from stores, but it's not the same freshness that we have back home in the Philippines. So whenever I miss Filipino food, I just imagine all the delicious dishes in the Philippines. Kinilaw, grilled seafood, street food, and all the amazing flavors that remind me of home. Food really brings back memories and emotions, especially when you are living far away from your country. Even though we miss many things from the Philippines, we are still very happy and thankful here with our family life in Poland. We enjoy these simple moments together, especially during weekends and sunny days like this. And of course, we also want to thank all of you who continue watching our vlogs and leaving kind comments. Me and my family are always happy reading your messages. Sometimes your comments make us smile, laugh, and even feel closer to home. That is one thing I truly appreciate about Filipinos. Chucha Magina and Mishu. Misiu. Ayan. A, tutaj dzieciaczki z pieskiem. And this is Christoph. Christoph already know. My brat. So, baka niya curious kay ko sa anong ulam. Chicken and soup. And chicken and soup. Ito yung and fried chicken. Widziałem cię dziś znów. Jak mróz na szybie szkła, Masz w oczach cichy blask. co mnie przy sobie ma. Nie umiem gadać dużo, Lecz chcę ci powiedzieć prawdę. gdy stoisz tak przede mną. To cały świat jest łatwiejszy. Daj mi jeden krok. Jedno małe tak. Znam już każdy twój gest.
kiedy patrzysz w mnie, to tracę cały chłód. Chodź do mnie bliżej, Chodź do mnie bliżej. niech noc nas dobrze zrozumie. Chodź do mnie bliżej. Jeśli dasz mi szansę, To zostanę przy tobie. chodź do mnie bliżej. I powiem, To prosto. Mam w kieszeni kilka słów, i serce trochę zbyt szybkie. gdy śmiejesz się pod nosem, To świat robi się miękki. nie chce wielkich obietnic. Ani pięknych, pustych zdań. Chcę tylko twojej dłoni i jutra, które ma sens. Daj mi jeden krok, Jedno małe tak. znam już każdy twój gest i chcę znać go tak. Daj mi jeden znak, Nie uciekaj w bok. bo kiedy patrzysz w mnie, to tracę cały chłód. Chodź do mnie Ayan ang cake ni Mami Lita. noc nas dobrze zrozumie. Jeśli dasz mi szansę, To zostanę przy tobie. Chodź do mnie bliżej. What location? Family bonding. To prosto. This is a tradition in New Summer. jeśli boisz się dziś, No, it's just 3 days. Everybody has 3 days, so we together gatherings and grill because mostly this time it's already sunshine and we can go without jackets, very pleasure outside. Right? Mostly this time, that's why we are doing like grill and eating outside. Start season for whole summer. Later we do like that. Come on, say. niech noc nas dobrze zrozumie. Jeśli dasz mi szansę, To zostanę przy tobie. chodź do mnie bliżej. Widziałem cię dziś znów, Jak mróz na szybie szkła, masz w oczach cichy blask. co mnie przy sobie ma. Nie umiem gadać dużo, Lecz chcę ci powiedzieć prawdę. gdy stoisz tak przede mną. To cały świat jest łatwiejszy. Daj mi jeden krok, Jedno małe. Ito yung cheese nila dito. Sabi nila original. Yan, original naman talaga. Pero sa atin, hindi masyadong original. Pero mas nasanay yung panlasa ko sa mga cheese natin sa Pinas. Like Eden cheese, sa iba pang brand. So ito parang, yeah, plain lang siya. Parang walang timpla. Pero original siya. Tapos, nilalagyan daw nila ng cheese yung ganito. Ay, sana yun. widziałem cię dziś znów. Jak mróz na szybie szkła, Masz w oczach cichy blask. co mnie przy sobie ma. Nie umiem gadać dużo, Lecz chcę ci powiedzieć prawdę. gdy stoisz tak przede mną. To cały świat jest łatwiejszy. Daj mi jeden krok, Jedno małe tak. Ano yung update ng aming greenhouse? Hindi pa rin siya nalagyan ng trapal. Kasi
Kasi medyo mahangin pa eh. Ayan. Pero nilagyan na ng tawag dito sa basta trapal sa baba. Ayan. Siguradong walang damo na tutubo. And ito. So sapat na sa buong taon na anihan. Malilis yung aming budget pag pili ng mga gulay, spices kasi malaking tulong na to. Dito kasi ano din, repolyo. Yan grapes. I mean strawberry yan. Oh. Sa kabila naman tinataniman niya ng mais. Ayan, pero hindi kami ang tatanim. Siyempre yung ano na, makina. Yan guys, ano siya? Pabrika ng mga tila. Ayan. Iba kasi dito yung kahit probinsya, meron siyang talagang maraming mga company. Ayan, company. Hindi katulad sa Pilipinas na nasa mga syudad lang talaga halos ang mga company. Kaya mga probinsyana pupunta ng Maynila para magtrabaho. Pero dito, hindi na kailangan pumunta ng kapital, mga city. Halos andito na nagtrabaho yung mga tao sa malapit sa bahay nila.